At this ground in Punjab is an absolute dream. The welcome that we've had here has been extraordinary. Wonderful to meet all the young players. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। Tell me about cricket, tell me about ground you have experience now. Well, my experience on this ground is basically staying on this one. I really want to go for a walk out to the pitch to have a look over at the nets as well. But what a beautiful setting this ground is. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। So absolutely wonderful to be here. I used to be the chief executive of Tasmanian Cricket, so to be here now at this ground in Punjab is an absolute dream. The welcome that we've had here has been extraordinary. Wonderful to meet all the young players and great to see some real up and coming stars. So thank you for looking after us here. It's been absolutely fabulous. We really appreciate everything that you've done. Your first visit in Punjab? First time in Punjab, indeed. In fact, my first time in India. So it's. I wanted to come to all the special places first, and I couldn't think of anywhere more special than this ground. Tell me about India. Tell me about India experience. India What was your experience. experience this time? Well, my experience this time has been 2 days in Chandigarh. We went to the lovely university, today, which was an amazing experience. The size of the university, the welcome there was extraordinary. I can't say enough for the welcoming nature of all the Indian people. To be here today, also to see the Golden Temple, what an incredibly spiritual place that is, and I feel so fortunate to have been able to visit and see that. So I can't speak highly enough of India and the welcome that I've had. Beautiful people, extraordinary place. Sir, how do you see India and Australia cricket? Well, they've really become the two greatest rivals in the world now. Traditionally, it was always Australia and England, but Australia and India have been vying over the last few years as to who was the number one team. India were absolutely dominating in the last World Cup. Australia somehow found a way to win that one, but then India went and got revenge on us shortly after that too. So it's such an amazing rivalry between two great nations, and really I think the two best cricketing countries in the world, and the two countries in the world that love cricket more than anybody else does. You met the players. Tell me about cricket. Tell me about ground you have experience now. Well, my experience on this ground is basically staying on this one. I really want to go for a walk out to the pitch to have a look over at the nets as well. But what a beautiful setting this ground is. Seriously, I don't think I'll ever have the opportunity to play on this ground, but to be able to come here and walk on this ground is, as I said, an extraordinarily great opportunity for me, and one that I'll remember for a long time, and one that when I return to Australia I'll be telling everybody So about. now is a secretary. Navjot Grover is a secretary. Yes. Tell me about Yes, your experience, your ground experience. Tell me about sorry, your experience. What about the stadium? This stadium? Well, the experience here, as I said, is coming here, meeting all the young players, seeing this ground, looking around at the old stands here, the history of this ground, what this obviously means to the local people here, and more broadly cricket right across India. As I said, you can just feel the history which is here. So for me to be able to stand here with my feet on this sacred turf is wonderful. Thank you, sir. Punjab is known for his food. Have you tasted the food of Punjab? I have, and Very famous kulcha, lassi. and I really don't want to go back to eating Australian food again. The food here is just wonderful. So. And what was the story of Ricky Ponting? We have heard. Oh, do you want me to tell you the story there? So Ricky Ponting comes from Tasmania.
And so I was chief executive of Tasmanian Cricket many years ago. When Ricky was 19 years old, I received a phone call from Cricket Australia when Tasmania were playing a tour match against Sri Lanka. They actually asked me if I could find Ricky Ponting to let him know he'd just been named in the Australian team for the first time. Nobody knew where he was. We were hunting around everywhere. Finally, someone said, "I think he's in the bathroom." So I went running in because we had to do a media conference. He was there. I told him he has to get out quickly. We need a media conference. He's been named in the team. That's how poor Ricky found out he was in the Australian team. He was in the bathroom at the time. Thank you, Sir, sir. what message you gave to Indian public. To Indian public, just that you have such an extraordinary history. We share so many commonalities, Australia and India. I just look so forward to us getting closer and closer in sport, in business, in everything that we do. And we can learn so much from you. And as I said, I'm just very grateful for the opportunity to do so. But I think Australia and India, the strength in terms of everything is just going to get closer and closer and closer. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you to all of you. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਟੋਨੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ SK ਚੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ DG ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ DGP ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂਟ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ PCA ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। PCA ਦਾ ਹਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਲੀਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। PCA ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है सर, थैंक यू। 100 रुपये